Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all. Okay, so for today's video, okay, I'm going to explain on how to answer the topical test 1 which is for chapter matter. Okay, so dalam video ni saya akan tunjuklah macam mana cara-cara nak menjawab setiap soalan yang saya bagi hari tu, so that awak boleh tengok macam mana saya buat dan macam mana cara penulisan dia, dan so awak boleh buat correction after that. Okay, so we're going to start with question number 1. So the question number 1 related to the average atomic mass and also the mass spectrometry. Okay, the question asks you, so bromine is an element with a proton number of 35. Okay, in a sample of bromine, it was found that the bromine atoms have two different nuclear number, which are 79 and also 81. So based on this question, we know that the bromine have two most common isotope, which is bromine 79 and also the bromine 81. So the question asks you, so the first one is to write the isotope notation for both isotope of bromine. And then the second part asks you to calculate the average atomic mass, and the last one is to sketch and label the expected mass spectrum for bromine. So we're going to start with question Roman 1. Okay, so write the isotope notation for both isotope of bromine. So remember that the general structure of isotope notation is X, A, Z, where X is the symbol of the element. Okay, so X is the symbol of the element. Z is the proton number. So Z is the proton number and A is the nucleon number. Okay. So, and then kalau awak nak tulis isotope notation untuk ion, the charge of the ion awak akan tulis on the top side on your right hand side. So kita akan tulis sini. Tapi sekarang ni kita bagi bromine atom. So maknanya charge is equal to 0. So write the isotope notation for both isotope of bromine. First kita tulis dia punya symbol. So for the first isotope, the proton number, remember that for isotope, the proton number is still the same. So the proton number is 35. The nuclear number is 75. And then the second one is bromine 3581. So kalau awak tulis dua-dua ni betul, awak akan dapat satu markah. Okay. So the second part of the question, okay, given that a sample of bromine contain 51% of atom with mass to charge ratio of 79 and 49% of atom with mass to charge ratio of 81. Calculate the average atomic mass of bromine. So, from the question, given that the isotope abundance for bromine 79 is equal to 51%, and the isotope abundance for the bromine 81 is equal to 49%. Okay, and then given that the mass to charge ratio ni basically adalah dia punya mass lah. So the mass for bromine 79 is equal to 79, and the mass for bromine 81 is equal to 81. Okay, so the question want you to find the average atomic mass of bromine. So remember that before you start the calculation, kita tulis dulu dia punya formula. So average atomic mass, so average atomic mass of bromine equals to the summation of the isotopic abundance multiplied by the mass divided by the summation of the isotopic abundance. Okay, so for bromine 75, the isotope abundance is 51, and the mass is 79, plus the isotope abundance for bromine 81 is 49% multiplied by 81. Okay, divided by the total isotopic abundance, which is 51 plus 49. So kalau awak substitute
dengan betul dalam formula, awak akan dapat 1 markah. Okay, so kalau awak tekan calculator, so your answer should be 79.98. So, average atomic mass, dia ada unit. So, average unit for average atomic mass can be either AMU ataupun U. For a relative, relative atomic mass, relative atomic mass ataupun relative molecular mass, dia tak ada unit. Dia tak ada unit. So, untuk ni awak boleh tulis unit dia adalah sebagai AMU boleh ataupun 79.98 unit. Kalau awak tulis dia sebagai 79.98 gram per mol, ini adalah salah. Sebab gram per mol adalah unit untuk molar mass. Value dia akan sama, tapi unit dia berbeza. Unit tu yang menunjukkan kita tengah measure apa. Kalau tak ada unit, dia adalah relative atomic mass. Kalau ada unit sebagai AMU atau U, dia adalah average atomic mass. Kalau dia tanya molar mass, unit dia baru adalah gram per mol. So, jawapan awak betul, awak akan dapat lagi 1 markah. Alright, so the third part of the question is to sketch and label the expected mass spectrum of bromine. So, dia dah bagi maklumat tadi, kita tengok dalam mass spectrum, kita ada 2 axis. Kita ada Y axis dan kita ada X axis. Okay, kita lukis dulu kita punya axis. So, ini kita punya Y dan ini kita punya X. So, kalau awak tengok mass spectrum, isotope abundance mesti dekat y-axis. And then for this case, the isotope abundance given in the form of percentage. So, maknanya awak punya label adalah percentage abundance. Dan jangan lupa unit dia adalah dalam persen. Okay, x-axis dia adalah mass to charge ratio. Mass to charge ratio. So, kalau awak tengok kita ada 2 isotope. Isotope 79. So, kita label mass to ratio 79 dan kita label mass to charge ratio 81. So, for isotope bromine 79, dia punya percentage abundant adalah 51. So, kita boleh lukis satu line. And then kita label. So, ini adalah bromine. So, ini adalah bromine 79 plus. Sebab kalau dalam mass spectrum, ion dia adalah positive 1. So, and then kita boleh buat dotted line yang menunjukkan dia punya value adalah 51%. Okay, for bromine 81, the isotope abundance is 49. So, maknanya line kita tu akan pendek sikit daripada line bromine 79. So, kita lukis line dia akan pendek sikit. Okay, and then kita buat dotted line. Dotted line, so kita label ni sebagai 49. Okay, so markah dia adalah awak label with unit. Axis awak dapat 1 markah. Line awak betul, dia punya ratio pun lebih kurang sama. Okay, semua betul, awak akan dapat lagi 1 markah. Okay, so we proceed to the question number 2. So the question number 2 related to the empirical and also the molecular formula. Okay, untuk soalan ni saya bagi awak kena determine the empirical and molecular formula from a combustion data. Okay, combustion data maksud dia adalah kita ada organic compound, kita burn in oxygen, okay, and then dia akan produce carbon dioxide and water. So from the mass of the carbon dioxide and water itu, kita boleh cari mass of each element in the compound. Okay, so for question number 2, compound X is an organic compound which consists of carbon, hydrogen and oxygen. Maknanya dalam compound X ini kita ada 3 elemen. Okay, the complete combustion of 0.202 gram of compound X, ni maknanya adalah berat compound X, produce 0.361 gram carbon dioxide and 0.147 gram of water. Okay, given that the molar mass of the compound is 148
gram per mol. Okay. Kalau soalan macam ni dia dah bagi dah MR yang awak kena guna, awak wajib guna MR yang diberi dalam soalan. Awak tak perlu tengok dalam appendix dah. Kalau diberi dalam soalan, awak kena fully guna yang dalam soalan. Okay, so the first part of the question asks you to determine the empirical formula of compound X. So in order to determine the empirical formula, the first thing you need to check, awak ada tak mass of each element. Saya tak nak mass compound, dia kena ada mass of each element. Sebab kalau ikut definition empirical formula is the simplest whole number ratio for each element. Okay, element bukan compound. So dalam soalan dia bagi carbon dioxide and water. Okay, so from the mass of carbon dioxide, kita boleh cari mass carbon. From the mass of water, kita boleh cari mass hydrogen. From the mass of compound, kita boleh cari mass oksigen. Kita akan menggunakan mole concept untuk mencari mass of each element. Okay, so in order to find the mass of carbon, we need to obtain from the mass of carbon dioxide. Kita buat mole concept. Okay, 1 mole of carbon dioxide is equivalent to 1 mole carbon. Kenapa 1 mole carbon? Sebab kalau awak tengok dalam CO2 itu hanya ada satu carbon. Okay, sekarang ni kita nak cari dia punya mass. So kita kena compare mass dengan mass. Okay, the mass for 1 mole of any substance is equal to its molar mass. So the molar mass of carbon dioxide is 54. 44 gram CO2 is equivalent to 12 gram of carbon. However, given in the question, the mass of carbon dioxide is 0.361. Okay, given that the mass is so kita tengok balik. Okay, 1 mole CO2 is equivalent to 1 mole of carbon. So 44 gram CO2 is equivalent to 12 gram of carbon. Sebab 1 mole carbon dia punya molar mass adalah 12 gram. Okay, given that in the question, okay, kita tengok balik, the mass of carbon dioxide is 0.361 gram of CO2. So in order to find the mass of carbon, we're going to use ratio. So 0.361 gram CO2 multiplied by 12 gram carbon divided by the 44 gram of CO2. Okay, reason saya suruh awak masukkan sekali dia punya unit adalah supaya awak boleh tahu yang mana awak kena cancel out. So kita boleh cancel out gram of carbon dioxide. So your final unit mass gram of carbon. So kalau awak kira, the mass of carbon that you obtain is 0.0984 gram carbon. Okay, awak cari mass carbon ini, awak akan dapat 1 markah. Okay, and then awak boleh buat benda yang sama untuk cari mass hydrogen. Okay, so kita buat 1 mole of H2O equivalent to 2 mole hydrogen. Sebab apa 2 mole? Sebab dalam H2O kita ada 2 hydrogen. Okay, 1 mole of water, the molar mass is 18 gram. So 18 gram H2O is equivalent to 2 gram of hydrogen. And then kita tengok the mass of water is 0.147. So 0.147 gram H2O. So awak nak cari berat hidrogen, kita guna ratio 0.147 gram H2O multiply by 2 gram hydrogen divided by 18 gram water. Okay, so kalau awak tengok kita boleh cancel out gram water. So your final unit is gram hydrogen. So kalau awak kira, awak akan dapat 0.0163 gram hydrogen. Okay,
So, awak jawab ini, awak dapat mass hidrogen ni, awak akan dapat lagi satu markah. Okay, so sekarang ini nak cari mass oksigen. Okay, nak cari mass oksigen senang sahaja. Okay, so kalau awak tengok, mass compound. Okay, mass compound yang diberi itu, kalau awak tengok mass compound tu terdiri daripada carbon, hydrogen and oxygen. So, the mass compound is equal to mass carbon tambah mass hydrogen plus mass oxygen. So, mass carbon, mass hydrogen kita dah dapat and mass compound is given in the question which is 0.202 gram. So, awak boleh cari mass oxygen. So, mass oxygen equal to 0.202 gram minus mass carbon 0.0984 gram minus mass hydrogen 0.0163 gram. Okay, kalau awak kira, awak akan dapat mass oksigen awak adalah 0.0873 gram. So, awak cari mass oksigen ini, awak akan dapat lagi satu markah. Okay, make sure at the earlier stage of your calculation, awak ambil 4 atau 5 decimal places. Jangan ambil 2 waktu awal-awal sebab nanti dia akan affect your final answer. Dia akan berbeza banyak juga. So, ingat, at the earliest part of the calculation, make sure awak ambil 4 to 5 decimal places. And then another thing, make sure you have a clear subject for calculation. Yang ini saya tengok banyak yang dia tulis value je, dia buat calculation tapi tak ada clear subject. Awak nak kira apa? Awak nak kira mass apa? So kalau awak tengok macam saya buat, okay, kalau awak tengok clear mass oxygen. Nampak heading dia adalah mass oxygen. Yang ni pun ada gram H, maknanya mass hydrogen. Yang ini adalah mass carbon. So remember that awak kena ada clear heading atau clear subject for the calculation. Okay, now kita dah ada the mass of each element. Kita boleh cari kita punya empirical formula. Kita guna table. Okay, make sure your table itu ada unit. Okay, sebab without unit, tak kisahlah value awak itu betul, saya tetap takkan bagi makan. Memang even dalam exam pun, even value betul tapi unit tak ada ataupun unit salah, automatic awak punya pun akan salah. Okay, kita salin balik mass yang kita dapat which is 0.0984 for carbon, 0.0163 for hydrogen and 0.0873 for oxygen. So nak cari number of mole from mass, you need to divide with the molar mass. So 0.0984 gram of carbon. Okay, molar mass carbon adalah 12 gram per mole. So kita boleh cancel out unit. So awak akan dapat 8.2 times 10 to the power of minus 3 mole. Sebab saya dah ada unit kat sini, so jadi saya tak perlu tulis dah. Okay, awak buat benda sama untuk hydrogen. So hydrogen is 0.0163 gram. Okay, divided by the molar mass of hydrogen is 1 gram per mole. So basically awak akan dapat sama balik 0.0163. Okay, for oxygen 0.0873 gram. Okay, divided by the molar mass of oxygen is 16 gram per mole. So awak boleh cancel out gram. So your final unit is mole. Awak akan dapat awak akan dapat 5.46 times 10 to the power of minus 3 mole. Okay, so awak dapat ketiga-tiga mole ni betul with unit. Okay, tiga-tiga tu betul with unit. Awak akan dapat lagi satu markah. Okay, so nak cari mole ratio, awak kena cari dulu value mole mana yang paling kecil. Okay, awak dah cari value mole mana yang paling kecil and then awak kena divide semua dengan value itu. So kalau kita tengok sini, value mole yang paling kecil adalah dekat oksigen. So mana awak kena bahagi setiap number of mole tu dengan number of mole of oxygen. So for mole ratio untuk carbon, awak 8.2 times 10 to the power minus 3.
Okay, kita bahagikan dengan mol untuk oksigen is 5.46 times 10 to the power minus 3. So awak akan dapat around 1.5. So for hydrogen is 0.163 divided by 5.46 times 10 to the power minus 3. Awak akan dapat 2.98. Okay, so untuk oksigen, so oksigen akan divide dengan diri dia. 4.46 times 10 to the power minus 3, awak dapat 1. Okay, kalau awak tengok, okay, 2.98 ni awak boleh bunda per 3. Tapi 1.5 awak tak boleh round off dia jadi 2. Okay, so kalau awak dapat 0.5, awak kena darabkan dengan 2. So maknanya, ini awak kena darabkan dengan 2. Ini awak kena darabkan dengan 2. Ini awak kena darabkan dengan 2. So your simplest ratio akan jadi 3. This one awak akan dapat 6. This one awak akan dapat 2. Okay, simplest ratio 3 betul, awak akan dapat 1 markah. Okay, and then last mark. Okay, so awak tulis empirical formula. So awak tulis empirical formula adalah C3H6O2. Ini awak akan dapat lagi 1 markah. Okay, so the next part of the question, determine the molecular formula of compound X. So in order to determine the molecular formula, you need to have the multiplication factor N dulu. So the N is equal to molar mass. So molar mass compound ataupun molar mass molecular formula divided, so divide by the molar mass empirical. So empirical formula. Okay, from the question, the molar mass of the compound given, okay, kalau awak tengok is 148 gram per mole. Okay, 148 gram per mole. Molar mass empirical formula. So awak akan dapat 12 times 3 plus hydrogen ada 6, so 6 times 1. Oksigen ada 2, so 16 times 2 gram per mole. So awak akan dapat the value of N is equals to 2. So dah dapat multiplication factor ni, awak dapat lagi 1 markah. Okay, lagi 1 markah, awak darabkan multiplication factor ni dengan empirical formula. So empirical formula awak adalah C3H6O2. Awak darabkan dengan 2, awak akan dapat C6H12O4. So this is your molecular formula. Molecular formula ni awak akan dapat lagi 1 markah. Alright. So the third question related to the mole concept. Okay, related to the mole concept, which is the most basic concept dalam chemistry. Okay, so given that quinine with a molecular formula of C20H24N2O2 is a compound extracted from cinchona tree, which is traditionally used to treat malaria. Given that the mass of the quinine is 1.08, so if the mass of the quinine is 1.08, okay, calculate the molar mass of quinine. Okay, so nak buat calculation, ingat awak kena ada clear subject for the calculation. So sebab kita nak cari molar mass, kita tulis MR ataupun MR tu sama dengan molar mass lah, molar mass of quinine. Okay, quinine. So molar mass dia lah, awak kena tambahkan je lah molar mass of each compound. So given that the molar mass of carbon is 12 and kita ada 20 carbon. Molar mass hydrogen is 1, kita ada 24 hydrogen. Molar mass nitrogen kita adalah 14 dan kita ada 2 nitrogen. Molar mass oksigen adalah 16 dan kita ada 2. So ingat molar mass unit dia adalah gram per mole. So kalau awak kira, awak akan dapat molar mass dia adalah 324 gram per mole. So yang ini awak akan dapat lagi 1 markah. Okay, with unit then make sure you have a clear subject of calculation. Okay, number of mole of quinine.
Okay, given in the question, the mass of quinine is 1.08 gram. So, in order to calculate the number of mole of quinine, daripada mass, kita divide by the molar mass, kita boleh dapat dia punya number of mole. So, mass is 1.08 gram divided by the molar mass yang kita dah kira sebelum ni, which is 3 to 24 gram per mole. So, awak boleh potong unit gram. So, your final answer is 3.33 times 10 to the power of minus 3, and the unit for number of mole is mole. M-O-L. So, awak kira betul, ini awak dapat satu markah. Okay. So, the third part of the question is ask you to determine the number of hydrogen atoms. Okay, so kita tulis balik molecular formula for quinine. Okay, quinine, the molecular formula adalah C20 H24 N2O2. Okay, number of hydrogen atom. Okay, kita buat more konsep. Okay, so 1 mole C20 H24 N2O2 is equivalent to 24 mole hydrogen. Sebab apa 24? Sebab hydrogen dalam quinine ada 24. Okay, ini yang basic. The first sentence for stoichiometry adalah yang kita dapat dari soalan. Okay, ataupun yang diberi dalam balance equation. Tapi kalau tadi kita kira number of mole of quinine bukan 1 mole. Number of mole dia adalah 3.33 times 10 to the power of minus 3 mole C20 H24 and 2O2 is equal to, so kalau awak kira awak akan dapat 0.07992 mole hydrogen. Okay, nak cari number of hydrogen atom, so awak just simply multiply by the Avogadro number. So the number of hydrogen atoms, okay, so awak multiplykan, so awak akan dapat 0.07992 mole multiply by 6.02 times 10 to the power of 23 atoms. Okay, so awak akan dapat jawapan awak adalah 4.81 times 10 to the power of 22. Okay, unit dia adalah hydrogen atoms. Okay, ini adalah unit dia. So, basically, awak buat ayat stoichiometry ni ataupun any indication yang awak menggunakan stoichiometry ataupun mole concept, awak akan dapat satu markah. Number of hydrogen atom with correct unit, awak akan dapat lagi satu markah. Okay, so the last one is the mass of carbon atoms in gram. So, okay, kita buat balik mole concept. So, 1 mole or C20H24 N2O2 is equivalent to 20 mole carbon. Okay, 20 mole carbon. Okay, we know that the number of mole of the quinine is 3.33 times 10 to the minus 3 mole quinine. Okay, so nak cari mole carbon, awak buat je lah, awak darab je silang. So, equal to 3.33 times 10 to the power minus 3 mole quinine. Okay, multiply by 20 mole of carbon. And then, awak bahagikan dengan 1 mole of C20 H24 and 2O2. So, awak boleh cancel mole quinine. So, your final unit adalah mole carbon. So, awak akan dapat 0.0666 mole carbon. Okay. So, ini awak dapat mole carbon menggunakan stoichiometry. Awak akan dapat lagi satu markah. Okay. So, daripada mole kita nak cari mass, kita darabkan dengan molar mass. So, maknanya, so mass
carbon is equal to 0.0666 mole multiplied by 12 gram per mole. So kita boleh cancel out unit mole. So kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.7992 gram. So this is your final answer. So awak cari mass carbon with clear heading of calculation with correct unit, awak akan dapat lagi satu markah. Okay. So question number 4. Okay, question number 4 is the application of concentration. Okay, kita kena ingat kita ada belajar 6 or 5 different type of concentration. Kita ada molarity, molality, mole fraction, percentage by mass and also percentage by volume. So this kind of question awak kena gabungkan semua tu. Awak kena tahu macam mana nak apply the different method to express concentration. Okay, so question number 4, okay, the question asks you, okay, calculate the molality, okay, molality of 6.5 molar aqueous solution of acid HX with density of 0.888 gram per centimeter cube. Okay, given that the molar mass of the HX is 98 gram per mole. Okay, selalunya ingat macam saya cakap, kalau soalan yang jenis macam ni, first thing awak kena list down all the formula given and what you want to find. Okay, given that the density of the solution is 0.88 gram per centimeter cube. Okay, so awak tulis lah. So the density of HX equal to mass of HX solution. So mass of HX solution divided by the volume of HX solution. Okay, equal to 0.88 gram per centimeter cube. Okay, and then dia bagi molarity. So the molarity of HX equal to mole HX solute. Okay, mole HX solute divided by the volume of HX solution equals to 6.5 molar. Okay, now the question want you to find the molality of HX. And the molality is equal to mole of HX solute. Okay, mole of HX solute divided by the mass of solvent. Okay, divided by mass of solvent. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, in order to calculate the molality, kita memerlukan mole solute dan mass of solvent. Tapi kedua-dua information ni tak diberi dalam soalan. Okay, tapi mole solute kita boleh dapat daripada molarity. Sebab molarity ada mole solute. Okay, tapi kita tak boleh cari terus mole solute tu sebab volume of solution tu tak diberi dalam soalan. Okay, tapi volume of solution itu kita boleh dapat daripada density. Daripada density kita boleh dapat. Tapi dia tak ada mass of HX solution. Okay, untuk case macam ni, kita kena buat assumption. Okay, remember that ada 3 sahaja benda yang awak boleh buat assumption. Okay, in order to make assumption, awak boleh either assume mass solution. Yang kedua, awak either boleh assume volume solution. Ataupun yang ketiga, awak boleh assume mass solvent. Itu yang awak boleh assume. Yang lain awak tak boleh. Okay. So mass solvent, kalau awak assume mass solvent, okay, awak boleh kira molality. Tapi awak kena cari dulu mole HX solute tu. Dan awak cari mole HX solute tu, awak kena volume solution, bukan mass solvent. That's why kita tak boleh assume mass solvent dalam case ini. Okay, so untuk assumption yang awak nak buat tu, awak boleh either assume, for this case lah, for this case awak boleh either assume mass solution ataupun volume solution. Ingat, nak buat assumption, awak kena tulis ayat buat yang awak nak buat assumption tu. So, assume, okay, so contohnya macam saya nak assume mass of solution. Assume
mass of solution is 100 gram. Okay, so contohnya saya nak assume mass solution itu adalah 100 gram. So, saya dah assume mass solution, so saya boleh cari volume of solution dengan menggunakan formula density. Okay, so saya guna density, so 0.888 gram per centimeter cube equal to mass solution saya assume adalah 100 gram divided by the volume of HX solution. So basically kalau awak kira the volume of HX solution yang awak akan dapat adalah so 112.6126 per centimeter cube. So awak boleh dapat ini. Okay, so ingat tengok calculation tu, make sure awak ada clear heading. Volume tu volume solution ke apa, mass tu mass solution ke mass solute, awak kena very clear. Okay, so now dah cari volume solution. Okay, dah cari volume solution, kita boleh masukkan volume solution dalam formula molarity untuk dapatkan kita punya mole of HX solute. Okay, so mole of HX solute. So we know that the molarity of HX equal to mole of HX solute divided by the volume of HX solution. Okay, given that the molarity is 6.5 molar, okay, we want to find the mole of solute. Okay, so volume solution. Okay, yang kita dapat ini volume solution adalah dalam bentuk centimeter cube. In order to calculate molarity, the volume must be either in decimeter cube ataupun liter. So for this case, kita kena convert kepada decimeter cube. So awak divide by 1000. Okay, divide by 1000, awak akan dapat 0.112626 decimeter cube. So the mole of HX solute adalah 0.732 mole. So awak akan dapat ni. Okay, so sekarang ni kita dah dapat mole solute, dah dapat, nak cari mass solvent pula. Okay, mass solvent kita boleh dapat daripada mass solution. Okay, sebab apa? Sebab yang ingat nak produce solution, kita kena mix solvent and solute. Okay, kita kena campurkan bahan pelarut dan bahan yang ingin dilarut. Okay, so kita tahu mass solution. So mass solution is equal to mass solute plus mass solvent. Okay, so mass solute ini kita boleh dapat daripada mole solute. So nak cari mass, so mass of HX solute equal to the number of mole, okay, multiply by molar mass. Molar mass given is 98 gram per mole. So kalau awak tengok mass solute itu, awak akan dapat 71.736 gram. So sekarang dah dapat mass solute, awak boleh cari mass solvent. So maknanya nak cari mass solvent, so mass solvent equal to mass solution minus mass solute. Okay, mass solution yang kita assume awal tadi 100 gram. Mass solute is 71.736 gram. So the mass solvent, okay, kalau awak calculate, awak akan dapat the mass of solvent is 28.264 gram. So dah dapat mass solvent, kita bolehlah cari molarity. So molarity of HS equal to mole of HX solute over mass solvent. Okay, mole solute is 0.732 mole. Okay, and the mass solvent kita dah dapat yang dekat sini. Tapi awak kena ingat dalam nak kira molarity, the mass of solvent must be in kilogram.
So awak kena convert, awak divided by 1000, awak akan dapat 0.0282 kilogram. So kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 25.96 molal. Okay, this is your final answer. So markah dia, markah yang pertama awak dapat waktu awak buat assumption. Tapi assumption awak tu kena clear. Mass solution ke, mass solvent ke, ataupun volume solution. Jangan tulis assume mass sama dengan 100 gram je. Jangan tulis macam tu. And awak kena ingat, nak assume tu awak boleh je assume apa-apa number. Tapi nak senang assume lah 100, 1000. Itu adalah assumption yang senang. Okay, the second mark awak akan dapat adalah daripada the volume of HX solution. This is the second mark. Okay, and then mole solute betul satu markah, mass solute betul satu markah, mass solvent betul satu markah, and the final molality betul is another mark. Okay, so question number 5. Okay, question number 5 involve redox reaction. Okay, so the redox reaction below occurs in acidic medium. Okay, so the first part of the question asks you to state the oxidation numbers of arsenic and manganese before and after the reaction. Okay, so we start with the arsenic. So kita akan start dengan arsenic. Okay, so before, so this is before lah. So kita nak cari arsenic, so kita unknown ke arsenic. Oxygen is -2, tapi kita ada 3 oxygen, we need to multiply by 3. Kalau kita ada polyatomic ion, the total oxidation numbers must equal to its charge. So charge dia adalah -3. So kalau awak kira, before reaction, arsenic is +3. Oxidation number jangan lupa positive and negative sign tu wajib tulis. Tak tulis awak akan automatic salah. So after the reaction, kita akan hasilkan AsO4 3-. So kita kira As plus oxygen -2, kita ada 4 multiply by 4 equals to -3. So As is +5. So awak buat conclusion. So the oxidation number increase from +3 to +5. So ini adalah satu markah. So awak buat conclusion ni lah. Nak jawapan dia kemas, buat conclusion macam ni. Okay. So and then dia tanya untuk manganese pula. Okay, kita cari pula untuk manganese. So manganese before is MnO4 minus. So Mn oxygen -2, kita ada 4 oxygen multiply by 4. So since MnO4 minus is a polyatomic ion, so the total oxidation number must equal to its charge, -1. So manganese, if you calculate, awak akan dapat +7. Okay, after ni monoatomic, so mesti sama dengan charge after lah +2. So awak buat conclusion. So the oxidation number of manganese reduce ataupun decrease from +7 to +2. So awak buat yang ini, awak akan dapat lagi satu markah. Okay, so the second part of the question asks you to balance the redox reaction, and remember that this dia hasilkan dalam acidic medium. Okay, dia hasilkan dalam acidic medium. Okay, first part untuk balance redox, kita kena separate the equation into two half equation. Kita kena buat oxidation half equation and also the reduction half equation. Oxidation and reduction tu wajib tulis wajib tulis. Kalau awak tak tulis oxidation and reduction tu, salah. Okay, kalau saya tulis, okay, oxidation. Okay, we know that from part 1, the one that oxidizes is arsenic. So oxidation, that means from AsO3 3-, it will produce AsO4 3-. Okay,
So reduction, okay, reduction adalah from MnO4 minus to Mn2 plus. Okay, so that's the first part ataupun the first step to balance equation, redox equation. Okay, the second part is we need to make sure that all elements are balanced, element other than hydrogen and oxygen. Okay, if you look at this equation, we have one arsenic on the reactant side and we have one arsenic on the product side. So 1 to 1, so dia dah balance. Same goes with manganese. We have one manganese on the reactant side and we have one manganese on the product side. So satu-satu. So dah balance. Okay, the second step is we need to balance the oxygen. Okay, nak balance oxygen, kita balancekan dengan addition of water on the deficient side. So if you look at the oxidation, we have 3 oxygen on the reactant side and we have 4 oxygen on the product side. So yang kawasan kurang oksigen adalah kawasan reactant. So kita akan tambah 1 water molecule. Okay. Untuk reduction pula, kita ada 4 oxygen on the reactant side and we have 0 oxygen on the product side. So kita akan tambah 4 H2O. And then kita akan balance hydrogen. Cara nak balance hydrogen adalah kita akan tambah H plus on the deficient side. Okay. For oxidation, we have 2 hydrogen on the reactant side and we have 0 on the product side. So we add 2H plus. Okay. For the reduction, we have 8 hydrogen on the product side and we have 0 hydrogen on the reactant side. So we need to add 8H plus. Okay, dah balance oxygen, balance hydrogen, kita akan balance kita punya charge. Nak balance charge, kita kena compare, kita kena tambah elektron dekat kawasan yang lagi positif. Okay, so this one is minus 3, this one is 0, so total charge negative 3. This one negative 3, this one positive 2, so total charge negative 2, 3 plus 2 is minus 1. Okay, so kita kena tambah elektron dekat the more positive side. So kalau awak tengok, negative 3 is more negative compared to negative 1. So kita akan tambah elektron dekat produk. So nak negative 1 nak tukar kepada negative 3, maknanya kita kena tambah 2 elektron. Okay, kita kena tambah 2 elektron baru dia balance. Okay, for the reduction, okay, reduction kita ada ni negative 1. So this one is negative 1, this one is positive 8. So awak dapat positive 7. Ada positive 7, this one positive 2. So yang lagi positif adalah side reactant. So daripada positive 7 nak ke positive 2, kita kena buat? Kita kena tambah 5 elektron. Okay, kita kena tambah 5 elektron baru dia positif. Okay, so dah balance kan elektron, baru kita boleh combine. Tapi before we combine, kita kena make sure that on both equation, the number of electron dia mesti sama. So kalau awak tengok, sini ada 2 elektron, sini ada 5 elektron. Nak balance kan dia, kita kena multiply everything. For oxidation, multiply by 5. For reduction, we need to multiply by 2. Baru number of electron tu akan jadi sama. Okay, so kita buat. So kita salin balik. So untuk oxidation kita akan dapat 5 ASO33 minus plus 5 H2O produce 5 ASO43 minus plus 10 H plus 10 electron. Okay, untuk reduction kita akan dapat 2 Mn O4 minus plus 16 H plus 10 electron. So I'll produce 2 Mn2 plus 8 H2O. Okay, so sekarang ini kita dah balancekan elektron. Make sure elektron sama. So yang ini oxidation awak dapat 1 markah, reduction awak dapat 1 markah. Okay, before awak combine, yang mana boleh potong, kita potong. Yang mana boleh tambah, kita tambah. Okay, benda yang sama,
terletak dekat opposite side, maknanya satu dekat reaktan, satu dekat produk, awak tolak. Benda yang sama terletak dekat same side, maknanya reaktan ataupun produk-produk, awak tambah. So 10 elektron on the product side, 10 elektron on the reactant side. Kita boleh tolak. 10 tak 10 sama dengan kosong. Okay. Lagi kita tengok. Okay. 5 water on the reactant side and 8 water on the product side. So benda sama, opposite side kita boleh tolak. So ini akan jadi 3. Okay, lagi 10 hydrogen ion on the product side and 16 hydrogen ion on the reactant side. So same thing, different side. So kita boleh cancel out. So 6. So dah cancel out, baru kita boleh combine. So your final answer, combine reactant dengan reactant, product dengan product. So 5 ASO33 minus plus 2 MnO4 minus plus 6H plus produce 5 ASO43 minus plus 2 Mn2 plus 3H2O. So ini awak dapat lagi satu markah. Okay, so this is your final answer. Okay, so the last part of the question, determine the reducing agent. Okay, maksud dia reducing agent is any species that undergo oxidation. Dia mesti terbalik. So yang undergo oxidation kita panggil dia sebagai reducing agent. Yang undergo reduction kita panggil dia sebagai oxidizing agent. So kalau kita tengok, the one that undergo oxidation adalah ASO3 minus. So dia adalah reducing agent. So reducing agent dia adalah ASO33 minus. So ini betul, awak dapat lagi satu markah. Okay. So the last question, which is question number 6, that involves stoichiometry, percentage yield and also the limiting reactant. Okay. So the first question, okay, the reaction between, okay, 7 gram of copper oxide and 50 ml of 0.2 molar nitric acid produce copper nitrate and water. Okay, dia bagi dah molar mass, so define limiting reactant. Okay, limiting reactant ada dua definition dah, awak kena tulis dua-dua. So limiting reactant is any reactant that will be completely consumed. So completely consumed in a chemical reaction. In a chemical reaction and limit the amount of product form. Okay. So awak tulis dua-dua ni baru awak dapat satu markah. So dia punya keywords dia adalah completely consume and then limit the amount of the product. Itu adalah keyword dia. So awak ini awak akan dapat satu markah. Okay, write the balanced chemical equation for the above reaction. Okay, so CuO plus nitric acid produce copper nitrate plus water. Okay, make sure awak punya equation balance. Okay, kalau awak tengok, kita satu nitrate, kita dua nitrate. So nak balancekan kita akan tambah 2. So awak balancekan ini dengan betul, awak dapat lagi satu markah. Sebab kalau equation awak tak balance, limiting reactant awak akan salah. Yang selepas-lepas ni pun akan salah. Sebab stoichiometry memang dia fully depend on the balance chemical equation. So kalau tak balance, salah. Okay, so kena make sure equation awak balance. Okay, so determine the limiting reactant and also excess reactant. Okay, from the question, given that the mass of copper oxide is 7 gram, okay, and then the molarity HNO3 adalah 0.02 molar, and then volume is volume dia tadi adalah 50 ml. Okay, 50 ml. So
Nak cari limiting reactant ada dua metod. Satu metod awak comparekan reactant dengan reactant, lagi satu metod awak comparekan reactant dengan produk. Okay, so nak cari limiting reactant kita kena cari number of mole dulu. So kita kena cari number of mole. So for mole of CuO is equal to 7 gram. Okay, the molar mass of copper oxide kalau awak kira adalah 79.6 gram per mole. So boleh cancel out gram. So awak akan dapat 0.0879 mole of copper oxide. So for the mole of nitric acid, kita akan ambil molarity, we multiply by the volume. So volume dia awak kena dalam liter divided by 1000 lah. So awak akan dapat 0.1 mole. Okay, since this is the number of mole obtained from the question, yang ini kita panggil dia sebagai mole given. Okay, mole given adalah mole yang kita dapat daripada soalan. Okay, so nak cari limiting reactant, awak kena compare mole required and mole given. Okay, kalau mole required, value dia lagi rendah daripada mole given, maknanya yang awak perlukan lagi rendah daripada awak ada, dia adalah excess reactant. If the mole required have greater value than the mole given, dia adalah limiting reactant. Apa yang awak perlukan lagi banyak daripada awak yang ada, dia adalah limiting reactant. Okay, so kalau ingat, kalau nak buat stoichiometry, apa yang awak nak cari letak belah kanan, apa yang awak jadikan sebagai reference, awak letak dia sebelah kiri. So contohnya saya nak cari mole required HNO3. So saya akan letak HNO3 ni on the right hand side, CuO ni sebagai reference. So from the balance equation, okay, so from the balance equation, 1 mole of CuO is equivalent to 2 mole of HNO3. So 0.0897 mole CuO, okay, equals to, nak cari required HNO3, awak buat cross multiplication. 0 mole CuO multiply by 2 mole HNO3, okay, divided by the 1 mole CuO. So awak boleh cancel out mole CuO. So ini awak akan dapat 0.1758 mole HNO3. Okay, so ini adalah sebab kita dapat value ini daripada stoichiometry, yang ini kita panggil dia sebagai mole required. Okay, kita panggil sebagai mole required. Okay, sekarang ni saya nak tahu HNO3 ini adalah limiting reactant atau tidak. Okay, kita tengok. Mole required HNO3 is 0.1758 mole. Mole given is 0.1. So, if you look at ni, the mole required is larger compared to the mole given. So kalau mole required, kalau awak tengok mole required lagi besar daripada mole given, dia adalah limiting reactant. So maknanya kita tahu HNO3 ini adalah kita punya limiting reactant. So kita kena buat conclusion. Since mole HNO3 required, so awak tulis value dia 1.758 mole is larger than the mole of HNO3 given, which is 0.1 mole. HNO3 is the limiting reactant. So limiting reactant, and CuO is the excess reactant. Okay, so dah settle lah soalan ni. So markah dia nanti awak cari mole given CuO 1. Okay, awak cari mole given
HNO3 1. Okay, awak buat stoichiometry ni 1. Okay, awak buat stoichiometry 1 markah. Okay, awak buat conclusion untuk limiting reactant 1 markah. Awak determine siapa CuO ni 1 lagi markah. Okay, so conclusion tu penting Okay, lagi tu saya nak awak tengok. Ingat, macam saya cakap tadi, at the earliest part of the calculation, you need to make sure that calculation awak tu ambil lah 4 atau 5 decimal places. Ambil lah 4 atau decimal places sebab nanti dia akan affect awak punya final answer. Dah final nanti baru awak boleh round off jadi 2. Tapi awal-awal tu ambil je banyak 4 atau 5. Okay, once kita dah determine siapa limiting reactant, any calculation after that you need to use the mole given limiting reactant. Okay, so calculate the expected mass of copper to nitrate form. So kita tulis balik kita punya chemical equation. CuO plus 2HNO3 produce CuNO3 2 plus H2O. Okay, so we know that since HNO3 is the limiting reactant, okay, adalah limiting reactant. So, kita akan comparekan dengan limiting mole given limiting reactant. So, 2 mole of HNO3 is equivalent to 1 mole of copper to nitrate. Okay, the mole given nitric acid is 0.1 mole. So, kalau awak kira mole CuNO3 ini, awak akan dapat 5 times 10 to the power minus 3 mole of copper to nitrate. Okay, awak akan dapat copper to nitrate. So, awak buat ini, stoichiometry dalam bawah mole tu, awak akan dapat 1 markah. So, nak cari mass copper nitrate, awak dapatkan mole ini, awak darabkan dengan dia punya molar mass. So, the mass of copper to nitrate equals to mole multiplied by molar mass. So, the molar mass of copper to nitrate is 187.6 gram per mole. So, boleh cancel out mole. So, awak akan dapat 0.938 gram. So, ini, awak dapat jawapan ini, awak akan dapat lagi 1 markah. Okay. So, calculate the mass of excess reactant remain. Okay, calculate the mass of excess reactant remain. So, maknanya, so kita tahu CuO is the excess reactant. So, nak cari yang berbaki, so kita tahu, so maknanya mole CuO given, kita tolakkan dengan mole CuO reacted. So, kita akan dapat mole CuO remain. So, maknanya sebab kita tahu excess reactant ni akan ada lebihan. So, kita kena cari dulu berapa dia yang bertindak balas berapa. So, awak tolakkan dengan yang given, yang asal. Tolak yang bertindak balas, awak akan dapat mole yang baki. So, mole given dia adalah tadi 0.1 mole. So, sekarang ni kita kena cari mole reacted. So, macam mana nak cari mole reacted? Kita boleh guna stoichiometry. So, kita guna stoichiometry. So, maknanya 2 mole HNO3 is equivalent to 1 mole of Cu. Oh, kenapa saya compare dengan HNO3? Sebab HNO3 adalah limiting reactant. So, 0.1 mole of HNO3 is equal to 0.1 mole HNO3 multiplied by 1 mole CuO divided by 2 mole HNO3. So, kita boleh cancel out mole HNO3. So, awak akan dapat the mole reacted adalah CuO. So, ini adalah mole CuO reacted. Okay, ini mole CuO reacted. Okay, nak cari mole CuO remain. So, mole CuO remain. Mole CuO given adalah 0.0879 minus mole reacted 5 times 10 of minus 3 mole.
So mole remain adalah 0.0829 mole. Okay, mole remain adalah 0.0829 mole. So nak cari mass remain, so mass CuO remain equals to mole dia 0.0829 mole multiply by the molar mass of CuO, which is 79.6 gram per mole. So awak akan dapat 6.59 gram. Okay, so basically awak cari mole reacted 1 mark, awak cari mole remain 1 mark, awak dapat mass remain 1 markah. Okay, so last question. Okay, last question is to determine percentage yield if the actual mass of copper to nitrate obtained from the reaction is 0.85 gram. So percentage yield of copper to nitrate, okay, percentage yield bersamaan dengan actual divided by theoretical multiplied by 100. So equal to actual yield of CuNO3 divided by the theoretical yield. Theoretical yield of copper to nitrate multiplied by 100. Actual yield is given 0.85 gram. Theoretical yield yang awak kira dalam soalan, which is 0.938 gram multiplied by 100. So kalau awak kira, awak akan dapat 90.62%. So ini adalah satu markah. Okay, so that's all for this video. So hopefully awak boleh dapat something daripada video ni. So yang mana salah tu awak bolehlah proceed with the correction. So if you have any further question, please do not hesitate to PM me in either Telegram or WhatsApp. Okay, so thank you everyone.